Good evening and assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining us this evening. We have a wonderful program lined up for you. Today's topic is Let's Talk About the Future of Our Children. It is a Rohingya and English panel discussion. This is a very important topic, and we hope that you will, as you're joining us, inform all of your friends and family to also log on today. We have with us today Rahina, who is going to be interpreting. Rahina? Yes. If you would like to interpret what I just said. Okay. Hello, assalamu alaikum. Aja honorare sister Janan Najib ye Rohingya English finder kenguriore dorguri bode ere American mari yana babote hoye bode bona tara discussion kuri bode. We have some important issues to discuss. Some of the themes we're going to be talking about today, about instilling values in our children, about parents being role models because children learn from their parents, about having open lines of communication with our children, about addressing issues of respect for teachers in schools and the importance of attendance in schools, and pride in ourselves and in our behavior. Okay. তো aja honorare ki hoyto sar hole tara mani find hodin bammaye zindala solasol gore find yo yanore mani solasol gutto sa tai aja gohana ok gwa solasol findat ok aja dina mari kia zian goribo yan bono find yanore mani gutto sa bammaye zindala ho indala bammaye zindala gore indala guri gutto sa তো আজ্জা ফাইন্ডর আজ্জা মাস আকwa problem উসুকা ওই দেখি হইলে ফাইন্ডর স্কুল মানে ফাইন্ডর ফিন্দা আর মুসলমান ফাইন্ডর কল ফিন্দা হইতে ফাইন্ডর স্কুল মারে যাদে স্কুল মারে কেঙ্গুরিয়ারে ফাইন্ডর হাজিরি দে হিনচি সকল মানে আজ্জা তারা ডিসকাশন মানে মাসালা ইনরে প্রবলেম হিনরে গয় তারা গয় হইদা খাইবো We will also be discussing the importance of becoming part of American society, but also not losing our own identity and not losing our own culture and our own values, because those are the issues and the characteristics that are very important to our identity. Okay. Mani era American mara thakon Americano solason Americano cheese yanora mane ara tu tamputare gora huribu yan zururat hali ekkan zururate ki মানে আমেরিকান আছে বলে আমেরিকান ওই হলি হলে আরা তো নিজে জন্য আজিকে তো আছে নিজে জিন্দলা হন্তু আছে দে হন্দালা দি ইয়ান ফরাই না বাড়িব আজকে কি আরা ট্র্যাডিশনাল আরা বাম্মাই আগে কি ঘুরি আছে আরা দিন ইনরা আরা ফরাই না পাইছু This program is put on by Our Peaceful Home, a program of the Milwaukee Muslim Women's Coalition. Our Peaceful Home is a family strengthening and domestic abuse program. And one of the issues that we often see, particularly in refugee communities, are the really challenges and traumatic experiences that have come with them as refugees, and the importance of trying to address these, whether through therapy, through groups, so that influence and that those traumatic experiences don't carry on to the children, who then develop long-term effects as a result of being part of a home where trauma and violence takes place. তাই আজকে কি হতে হলে তারা হয়ে দে হনলা হলে মানে ইতারা হয়ে দে মানুষ হনে ইতারা তো গ্রুপ আছে ইতারা মানে ফ্যামিলি পাবতে কিছুকান ওইলে মানে আগা মাই বেড়া বিরি বুতর মামলা ওইলে তো চিজি নরে তারা গুত্ত সাদে বনো ইতারা মানে ইয়ানো সিং গুত্ত সাদে ইয়ানরে মানে ইতারারে গ্রুপ নাম হলে পিসফুল হোম বলি আর ইতারা নাম দিয়ে
That So it is important for us to know also when we have challenges where we turn for help. Who do we go to? Whether it's in the school, whether it's in the community, whether it's medical professionals, who do we turn to for help? Because it's very important for us to find those sources of support. okay. They are kan ki hode hole mani ere butore bona tara budu indela ki sukan oito saili ara manush ine horeza কি মদত হরা যায়রে মদত তো আগই হরা যায়রে মানে আজ্জা মেডিকেলর বাবতে অক আজ্জা কি ফান্নার বাবতে আজ্জা কি স্কুলর বাবতে অক কিছুকান প্রবলেম হইলে মানে মারা মানসি হরা যায়রে হগই কি গরে তারা So I'd like to introduce our panelists right now, and we are still waiting for one of the imams who has a little bit of technical difficulties logging on. But I'd like to introduce all of our panelists today. We're very honored to have with us Manny Jadalon. She's was born in Laos but came to the United States at the age of 8. She's fluent in both Laotian and Thai. Manny obtained her master's degree in social work from the University of Wisconsin-Milwaukee, and she began working with MPS in August of 2006. This is her 15th year as a citywide bilingual social worker. She has extensive experience working with Southeast Asian and refugee students. Her duty as a school social worker is to provide all the necessary support services in order to meet all students' needs, both academically, socially, and emotionally. And we're very thrilled to have Manny with us. Thank you for joining us today, Manny. Thank you. I'm glad to be here. Thank you for having me. Thank you. We also have with us Dr. Azhar Younis. We have had him a number of times before, and we are thrilled that he's joining us again. He is a psychiatrist who currently serves as medical director of outpatient services for children and adolescents at Rogers Behavioral Health in West Allis. Dr. Younis completed his residency in psychiatry and fellowship in child and adolescent psychiatry at the University of Wisconsin Hospital and Clinics in Madison, where he served as chief resident. He completed a postdoctoral fellowship at the University of Michigan in Ann Arbor. Again, welcome, Dr. Younis, and thank you for joining us again. Assalamu alaikum, sister. Thank you for having me. Great to be back. Wonderful. We also have, okay, wonderful. We have both imams now with us. So we have with us Ustaz Hussain bin Abdullah. Ustaz Hussain was born and raised in the Arakan state of Burma, Myanmar. He's a graduate of Arabic University in Bangladesh, and in 1986, he joined the Jam'iyya Muhammadiyya Dar al-Ulum, where he taught fiqh and Arabic grammar, until migrating to Malaysia in 1995. There, Ustaz Hussain served as the head of religious affairs at Rohingya Society in Malaysia, and he also taught Quranic classes. Last year, he was resettled in the USA along with his family members and currently serves as a full-time imam at the newly established Masjid at-Taqwa Mosque. Welcome. Assalamu alaikum, Ustaz Hussain. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We also have with us Imam Hussain Saifullah. Imam Hussain was born and raised in the Arakan state of Burma. He graduated from Madrasa Sufia Dar Alam. He came to the United States in 2007, and he was one of a group of few who established the Rohingya American Society in 2014. He has been the Imam of Masjid Mubarak for the past 7 years, where he teaches Quran and runs a multitude of programs. And also, we already heard her, but let me once again introduce Rahina Aziz. She is our Rohingya interpreter for the evening, and she has often worked with our Peaceful Home and assisted with translation and interpretation services to our clients. So I'd like to go ahead and get started. I am not seeing our interpreter, and
one of our imams. I don't know if there was an issue. Okay, there you are, Rahina. Okay, great, wonderful. So I'd like to begin with Manny. Manny, I would like to just begin simply to ask you that as an MPS social worker, especially working at South Division High School, where many of our youth attend, you have daily contact, particularly with many of the Rohingya youth. And from your experience, what are some of the greatest challenges facing our youth today? And we'll let Jahina interpret, and then you can answer. Okay. Just being here at South, I know there's so many various issues, that involve our youth today. Majority of our students, I'm starting to see sign of disrespect. The young ladies are just becoming I can't even say the word, sorry. Promiscuous. Promiscuous. Also, yeah, promiscuous. Just walking out of classes without permission, just being really disrespectful. The behavior is just escalating. Even attending classes, coming late, not showing up. We see a lot of this behavior in the hallway, and I know most of our students get into things that they shouldn't be getting into. Some students come to school not expected, or just comes to school just awkward behavior, that I'm starting to see. It's just prompting up more and more. And I have these discussions with them, and I'm hearing it also from the teacher. We have never seen, our students going through these changes like this. I mean, especially starting to be more disrespectful is what I'm seeing here in our school. Okay, if we can have the interpreter interpret, and then we'll continue. Rahina? Oh, looks like it dropped a bit. Technology. Let's see if she can log back on here. Well, let's continue. We can always come back and have some of the interpretation go ahead and take place. So are you seeing this, Manny, with some of the newest refugees that are coming in, or some of them that have been here for quite a while and have, sort of, are they trying to fit in, or what do you feel is, is going on here? Yeah, I'm trying to figure this out myself, and all of a sudden this behavior just propped up out of nowhere. Even I think some that just newly arrived, I feel like they're feeding off on these older refugee students that are here, either just going along with them or mimicking what they're doing. I mean, to me, this is a very serious concern, and I know I addressed this with their parents, a few times about it, and we've been having parent conferences, just trying to figure out and find a way why they're behaving this way. And I know that most of our students bring trauma with them when they leave their country. I completely understand and respect that, but all of a sudden this behavior is just coming out of nowhere. Parents assume that, my kids, they're in school. What are you talking about? My kids walking out of class. What are you talking about? Students are disrespecting, the teacher. They're not here to see it, but, this is what we see. This is what we observe in this building. And we have, numerous discussion with the student about it. And I feel like the behavior, still escalating. There's no change. And, and it's just been very difficult, because I know the majority of the family, they do not speak, English. And that's been a problem. And, we do have a lot of support staff here as well, just trying to figure out, Okay. how can, we help. Yeah, let's just have Rahina. I know we gave you we had lost you for a while, so we continued. So
if you can go ahead and interpret earlier and then whatever you were able to Hello? participate in. I just got in when Manny Son say something in the end. I just got that. So before I couldn't get because my internet's gone. I'm really Oh, sorry so you about didn't that. hear the first part of her question at all? No. I'm Okay. really sorry. Okay. All right. Okay. So let's go to right now. Let's go to Ustaz Hussain. Ustaz Hussain, Manny had brought up some important issues that as a social worker in school she is seeing about immigrant children trying to fit in. And the problem is she's seeing many of the immigrant children having issues in school and having poor behavior, in fact, in school and with their teachers. And and it's really important for us that that the students be very proud of who they are and their faith, and to be proud Muslims and to have great behavior as Muslims. But what thoughts do you have and what are you seeing among some of the youth? And we'll have Rahina please interpret, and then we'll go to Imam Ustaz Hussain. Rahina. Okay. Aja sister Janan Hussein, Janan Najib ye hoye de ki hole mani find the call school mare bona. Aja Manison Jadalon ye aja kat hota ho HD ki my ho iba oye de ki social worker school call mare public school mare bona social worker and MPS or तई बे ये गुआ जसवाल तुगले दे क्यों ले मानी find the call आरा रोहिंग्या find call बना विशिष्ट आरा रोहिंग्या find the call मानी स्कूल मारे तारा स्कूल आलो तारा स्कूल मारे तारा होता लो तारा चारा लो यरे मानी akudilaनो तारा अदिला मिक्या तो यान और बाबू ते उस्ताद हुसैन और हुसालो दे यान तुई कैन होय तो सो Or here or just maniki India arar manichukol arar fonokol no yani ashe taraki hon no yani airiki taraki awa area system kol area culture kol ki ar area ki khata English khata ki taraki hand hinjala ki janibuni maniki school মধ্যে যাইব আইব তার বাদে স্কুলত পড়িব এই স্কুলের মধ্যে মাস্টার কল শিখাইব আর যাচ্ছে হিংযাছে এরিয়ার কানুনকল মানে কি তারা ফন্না পড়িব এরিয়ার কানুনকল শিখিব আর এরিয়া জিনগিলা কানুন আছে হিংগিলা কানুন লই মানে কি চলি ভার দিয়া হিংগিলা কানুন লই চলা হরিব দিয়ান চলি ভার দিয়ান তারা আস্তে আস্তে জানি আইব মানে কি ই তারা শিক্ষণর বাদেমা স্কুলত উড়িয়রে শিক্ষণর বাদেমা দেমা মধ্যে গলিব তো তারা তিয়ান মধ্যে দেমাত গলিলে মতিন সন্নান বালা সন্নান বুড়া তারা বুঝি পারিব তো বুঝি পাইলে তারা বালা ইন্ডিয়াছে বালা ইয়ান তারা জলদি করে তারা লবিয়ে পারিব তারা জলদি করে কামিয়াব করে পারিব Okay. Rahina. So what Imam Hussain Saifullah tried to saying that so we are Rohingya people, Rohingya kids are new in this country, so they don't know a lot what's the culture and what is the way how to become successful. Now they are trying to learning while they going school. They know the law of the United States and they know how to become more successful person when they coming in school. They try to learning and they are learning now. Okay, if we can ask, going back to something that Manny had mentioned, Ustaz Hussain Abdullah, that one of the problems that the teachers are seeing and the social workers are seeing amongst our Muslim kids,
particularly amongst the Rohingya youth, is a tremendous disrespect to the teachers, truancy, not showing up at school, although the parents think that they are at school, going out, being with boyfriends or girlfriends. And this is what the social workers and the teachers are noticing, and the parents are they send their kids to school. So what do you feel maybe can be some of the solutions, at least from the parents' perspective and also the masajid perspective and the religious leaders? And Rahina, if you can interpret, and then for Ustaz, and then we will get his answer. Okay, ada Ustaz Hussein Abdullah re gua tara gua hoito sath debo na gua mani hondarole bujaito sath di to aja gua master hisabe master to fotun gua ke social worker to fotun mani itara hoito sath de ki hole ara Rohingya final call noyani urudde final call itara master ore man iজ্জত gori na jane master iজ্জত nagore তারা তো মনে হদে আইলে স্কুল মাঝে আইয়ে মনে হদে তেমন তারা যাগই তারা তো মিলিত মনে হদে তারা লো মিলে গই তারা যাগো লাভ তো গরা তারা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড তারা তো মানে গো আজ লাভ থাকিলে তারা তো নেই তো মনে হয় তারা তো যাতে গো মনে তারা যেতু না মনে হয় তারা স্কুল তো নেই যাগই তো ইয়ানোর বাবুতে আজ বাম্মার বাবু বাম্মা তরফতু হোক আজ রোহিঙ্গা মানুষের তরফতু হোক আজ তুমি যত বড় ইমাম সাহ মসত মারে অগম হন্দলে দিন আর বাবতে জানদে মানুষ তফতুন তুই ইয়ানরে কি অগwa চিজ মানে অগwa সলিউশন ব কি তুই তো স কি পাইবো ফানা কিছুকান নেলিবনে মানে কি আন জিয়ান গলে কি গলে ইয়ান ভালো হইব চিসিনরে মানে আনই বললাই ইয়ান তুই অগwa মাসালা ইয়ানরে সলিউশন তুই পারনে তোমার আইডিয়া অগwa হবো ओके शुक्रिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू और मारियाले इंदिलया आर रोहिंग्या पॉइंट एब्बो ओयलोती आर हन देश मादे कानूनी देश मादे आर जिंदगी करिना पारिदे आर মানুষ বেশি বেকানুনি দিয়ান আরে বুঝি সহি তো যেতেন নাকি স্কুলত যা আর পয়েন্টে অন্য জায়গা মাদে ভান্না করিনা পারাদে স্কুলের কানুন হন্দিলা খন্দেলা কানুন নারার পয়েন্টে নজানে হেতাল্লা এই পয়েন্টর মা বাবারও দা ডাহাই মাস্টারে এই ফুয়ালই ফুয়ার বাবরে ডাহাইয়ারও মানে এড়ে স্কুলের কানুন ইন্দিরা গড়া বরিয়া মশওয়ারা হিতারারে পয়েন্টর মা বাবু দা ডাহাইয়ারও কানুন পয়েন্টর হই তোরা কানুন মতাবক চলা বুঝিব কানুন মতাবক আ বুঝিব মঞ্জকা স্কুলত তুই নেরি নেবারিবা মঞ্জকা স্কুলত আয় নেবারিবা স্কুলত আলে এনে ঘুরে নেবারিবা হিন্দিলা পরে মা বাবার তো ডাহাইয়ার হলে সুন্দর হবো বাংলা Okay. So Ustad Hussein Abdullah like to give suggestion to school. If that's so before that he just telling a little bit about why the kids are We see you, Rahina. What happened? Okay, can you guys hear me? Yeah, now we can hear you. Okay. Go ahead. Yeah. Okay, so yeah, Ustad Hussein Abdullah mentioned that maybe because the Rohingya people from they are young, they never have any education. They don't know what the school law, how to become a good student in school, how to become a good person in school, how to behave in school. They are new learning, so they are just start learning after they come into United States. So it's gonna be a little bit hard for them to right away get what they have to do. So what he suggests is maybe this is gonna be good idea if the school calling the parents and together saying the law that
okay, the kids cannot do this, can do this. When they are in school, they should do this. When they cannot left whenever they want, they cannot do this. So that's gonna be great if the parents also, knowing about this, and then with the kids, so they can together, like have a discussion with the school and the parents and the kids. Thank you. Next, I'd like to move to Dr. Younis. As you're listening from both the school social worker and others about some of the difficulties that some of the students are having, and the idea that a strong family unit is something that definitely can counter these. But if, as a child psychiatrist, if you can address a bit about how also, the trauma of having been in refugee camps or having come with families that have lived through trauma, also how these sometimes affect children and they end up engaging in some of the negative behaviors that we heard about with Manny. And so if you can highlight that a bit, and also if you can address the importance of a stable family because of the long-term effects that may have on kids as far as ACEs. Rahina? Oh, Mr. Janan, you said a lot. I'm sorry. Okay, I'm sorry. Okay, so just let's just focus that that Dr. Younis can address, how parents and families can deal with the negative forces that these children are dealing with, and how trauma oftentimes, pushes kids to these. Okay. Tới aja Dr. Yunus sore teragua mani Dr. Yunus ta foto hodun chi se kol hoye aibu ki hoile mani aja findore bono mani cheese no de cheese kolomare mani tarare gora goito hol for de tara to iba gua tara trauma oizagui mani no go ita mani finde tara de ki mani in no golle faribo tabi ara de ki hama iba cheesian gora horibo find kolotun tai iba gua tara tun buzai tara de no golle fari de cheese ma kala goito ho ita tu go trauma oizagui mani go cheese terbafa ni for izago find call tai ino cheese babate go bamai aja tuara aja Ustad Hussein hoye ta fotun aja kire manizon kes social worker ta fotu yo cheese ara to dunia ta fotu cheese in funi bade agwa aja Dr. Yunus hodun cheese hoye aibo ina babate. And if Dr. Younis, you can take more stops than I have. I have failed miserably. Oh, Jazakallah, sister. There's like a lot of elements, but all incredibly important. So I will go slow, but We're losing you, Dr. Younis. Can you hear me now? Now we can, yes. Okay, sorry. So Jazakallah, thank you for the question. There were several different elements that you mentioned. So I'll try to go slow and kind of break it down, as best as I can. Do we have our interpreter? Yeah. Okay. So one of the things that sister you mentioned was this concept of ACEs. So ACEs stands for adverse childhood experiences, right? And it's a concept that is very well studied and talks about basically that the more negative experiences that a child has had or an individual has had, the worse their outcome in life is going to be. So, Rahina? I don't know why the voice like very slow. I mean I can hear very well here. Can everyone hear me and see me okay? Yeah, we can hear you. I think it's Rahina's maybe the connection.
Yeah. Shall I continue, or should Why we don't wait? you? Yeah, I don't know if she's gonna try logging on one more time. Okay, I can wait. I can wait a minute. So Rahina, basically, what you want to interpret is that it is well known that the difficulties that kids go through will have long-term effects on their life. Okay. তো আজ ডক্টর ইউনুসে কি হয়তো স্যার হলে মানে অগা ফাইন কল মানে তারা লাইফ মারে তারা সামতুন যাইবলাই গো তারা তুল গো চিজ কল এটা মানে তারা হন্দলা গুরি আর হন্দলা হলে তারা গো চিজ তারা তুন ওই জাগো দি চিজ কল তারা সামতুন তারা লাইফ ওদুন আইবুদি হিনো মারিও তারা আরা তু সাইতে আসান রে হারি তারা তু ইয়ান বেশি দুঃখ ইয়ান তারা তু বেশি বড় ফাইন কল তুন So these experiences could be from trauma that one has faced back in their own home country, whether it was war or seeing violence, or it could be the stressors or the trauma really that they're seeing in their own homes. Rahina. তো ইয়ান চিজ বড় খেলা হলে ইয়ান তারা তো মুশকিল খেলা ও হলে তারা গরম মারে তারা তারা দেখে মানে কি মুশকিল ইন খেলায় ও দিয়ান চিজ ইয়ান খেলায় বড় ও দি চিজ ইয়ান খেলায় মানে তারা শিক্ষাটা মানে বুঝে দেখা যাদে বেশ মারে তারা ঘরত ইয়ান তারা তো দুঃখ জাগো দেব And what we know is that the more negative experiences that somebody goes through, the worse off their life is going to be. মানে অগা হন্দলা হলে মানুষ অগা মানুষ অগা সামতুন মানুষ অগা তারা লাইফ মারা তারা তো কি হইব দিয়ান ইন্দলা যদি সে মানে বাফানি যদি গড়ে হলে তারা তো ইয়ান দুঃখ লাগিব And what we know is how to treat or combat these negative experiences is support. It starts with support. It starts with support in the home, and it starts with support in the school and in the community, whether that's through the masajid or other organizations or groups. Because what we know is how we deal with the ACEs concept, so to speak, the adverse childhood experiences, is to provide as much what we know is that we have to provide as much support as possible to these children. তাই ফাইন্ডরে মানে আলম্বর আরাতুন কি মানে ফাইন্ডরে ইন চিসিন তারা লাইফ মার তারা তো হদ দিয়া নলা বলিয়রে তারা তো জিয়ান লাগা দিল মারে জিয়ান ও তারা তো জিন্দলো বগই মানে অগা আরা বাম্মা হিসাবে আরা তো ফাইন্ডরে সাপোর্ট করা পড়িব So as I have been listening to everyone who has made wonderful points, one of the things that has come up, of course, it started out with the situation in the schools. Disrespect, leaving class, promiscuity, joining gangs, getting involved in drugs and alcohol. And one of the, I think, really important things is really the question that should be really first and foremost here is how do we provide education to the parents? তাই এখন যদি সে ফাইন্ড কল লয়ারে গো চিস গো মানে গো প্রবলেম ওই আইলে মতো লম্বর মারে কি হলে লম্বর ফোনে দে স্কুলত মানে স্কুল মারা হাজিরি ন সুন্দর করি স্কুল ফাইন্ড কল স্কুলত হাজিরি ন স্কুল মারে মাস্টারের ইজ্জত নগরে ফান্না ফতন নসা তো গাজাত সরা বনে তো চিসিন লম্বর মারে তারা ডক্টর ইউনুসে কি হয়তো সারলে শিক্ষাটা হদিবা মানে বাম্মারে আগুতুন দিয়া ফুরিব So these behaviors that we're discussing, that kids go through in home, they're really called either oppositional behaviors, that
they don't want to listen, or they're called conduct behaviors when they get a little bit more serious. And the question to ask is, why is it occurring? So we can sit down with the kids and we can ask them. Usually kids will give us the same answer, I don't know, or I don't care. But I always wonder, well, what's at the heart of this problem? And some of it was discussed kind of already. Part of me always wonders, is it an escape from a chaotic home environment, which could be the case, but part of it also is this need to want to fit in, want to many people come from a culture where they don't have these freedoms of being able to go out and and enjoy, and there's all sorts of restrictions and fear when they're back in their own home countries, and here that kind of is not there anymore. So part of me wonders that as well. Dr. Younis, if you can repeat the first Sure. some few sentences that you said. Sure, sister. So part of what I wonder of the kids misbehaving, I'll just use the word misbehaving in school, is I wonder, is that, are they trying to escape a very difficult home environment? তাই ডক্টর ইউনুসে হয়তো সাদে কি হইলে মানে ফদুন ফাইন মানে শিক্ষাটা গম ন মানে হাসা বুড়াই ফান গড়ে বন ফাইনে কল হাসা গম ন দে হাসা কল গড়ে দেহিন আল্লামর তারা মানে গড় তো শিখি আর আইয়ে দে মানে গড় মারে তারা দেখা ও দে চিসি নলয়রে তারা মানে বারে লই যাও আল্লামর মারে ইয়ান ইতরে মানে ডক্টর ইউনুসে চিন্তা করে দে ফাইনে কল হাসা গম ন দে চিসি গড়ে দে মানে এটা নম্বর ফান্ডে গড় তো শিখি ওরে যা ফান লাগে. And that's why I think that it's very important to provide education to the parents, in order to strengthen the family relationship, strengthen the bond between the parents and the children. তাই ডাক্তার ইয়ানুসে ইয়ান আল্লাহ বলিয়রে মানে অগো হদে হন্দলা হলে ফাইনি আল্লাহ বুজুরিয়া নম্বর শিক্ষাটা মানে আতলা বাম্মারে দিয়া হরিব বাম্মা লই ফাইন লই রেজন হামদর দি আজ বাম্মার গিন বাম্মা ফাইন্ডার গিন ফাইন ও গিয়ে গই তো আজ যদি বাম্মা মা লই বাপ লই ফাইন লই যদি সে এজন এজন বুজিন দে তাইলে এজন এজন ইন্দলা বইয়রে যদি বিকুল ইন্দলা হতা হই ফাজি হলে তো ইন্দলা মাসালা কল ওই নোয়াইবো সামতু. Okay. Thank you very much, Dr. Younis. I'd like to go back to Manny. One of the reasons we also decided to do this program is because we had received many calls from teachers and social workers regarding cases of very young marriages. There's also cases of domestic violence, and so I'd like to hear from Manny about what they, as teachers, what does it mean to be a mandatory reporter, and what is CPS, and when do they get involved? Rahina? Okay. The Janan, Sister Janani, Mani, the social worker, who's a lot de bona, agwa cheese hodun oya yede, Mani Ara Kamo Butore, cheese hodun oya yede, in our babote, Mani Master or Fortune, Iskulo or Fortune, ki hoi ayer, Zeniki, fine call, Gura, Bia, all Zargoi, Bade. ওই বা বিয়াতিয়া ওই বাদে মানে ফাইন বেড়াবিরি বুতরে প্রবলেম কল অর ইনল্লা বাবতে বন স্কুলত ফতুন মাস্টার ও স্কুল বড় কল কি হয় আইয়ের মানে তারা কিয়ান গরিব হরচি সিনলে তারা হনা মাতি আইবো হন্নে ইয়ানরে মানে সিস্টার জানানে ও মানিরে হুসালদে. Manny, if you'd like to address. Yes. Hi.
You know, we're all in our profession, we're all mandated reporter. If students come to us with either safety concern, whether it's physical, neglect, you know, anything that's you know, concerning or involving safety, you know, we are mandated reporter. We have to call it in to make sure that, you know, the safety of our student, you know, is protected, because some situations, some case, you know, might be more extreme than the other, and you know that's what we're here for, to you know, to let students know that, you know, what they're reporting, you know, is very serious, and we take it very serious to a point where, you know, their safety is a factor that we have to connect with CPS worker to step in. And I understand that there has been few students, you know, that shared about, you know, underage marriage, being married to someone much older. You know, if in any way that students feel that they're being, you know, kind of threatened or in danger, or feel like they're forced into things that they don't want to do, I mean, you know, that's why we're here to, you know, to really take that very serious, and you know, to let students know that, you know, you don't feel safe, I mean, it is our job, you know, to make this report. And Yeah, I know okay. yeah, I just wanted Rahina to be able to interpret. Go ahead, Rahina. Okay. The money social worker han money my vai bana me de money ki hoyto sar hole kwa itara de hondola hole kwana kol number safety itara tu oino chis uno pise agutu ai de number safety agwa jodi se money finder butare school student butare se safety noy hole ya nara tara yan dangur tara man involve koribo chis yan mare মানে তারা গল্প চাইবো কেন ইয়ে কি আল্লাহ কি হইয়ে দেব ইন্দলা হইয়ারে তো হদুন স্কুল মারে ফাইনা কল হইয়ে তারারে মানে আরে জবরদস্তি গরের তো আর হদুন চিজ কি হলে মানে ফাইনই দে গুড়া মানে যে যেতর এতর ন মানে ইয়াতি বারা ডর মানুষের লইয়া মানে বিয়া দলা গরি দে ফাইনরে তো in cheese color মানে স্কুল মারে তারা রে protocol ফা ওয়ান্ডে নিজে হই আইদে মানে আর ইন্দা লাগরে তো ইয়ানরে মানে কি হয়তো সার হলে তো ইয়ান লাবলি আরাম কম্পিউটারে ইয়ান চিজ ইয়ান বেশি সিরিয়াস টিকা গুতারিয়া তোরা বিকুল সিরিয়াস ভিডিও গুরিয়ারে মানে লাইক কেলা ইবা ফাইন্ডে যদি সে ইন্দলা রে protocol হদি তারা হদি তারা রে protocol তুলি লাকে তারা লেকি লাকে হলে কি হইয়ে কেন হইয়ে দিয়ান তো এইবা ইয়ানা বাবুতে আরো হয়ে Can you, Manny, identify, I think that, you know, specifically what is meant by neglect and what is meant by abuse, and specify why this is something that teachers and social workers are required by law. They could get in trouble. By law, they are required to report. Yes. You know, for instance, in neglect situation, you know, parents, let's say, might have left, you know, a 5-year-old watching a, you know, infant or toddler, you know, which is unacceptable here, you know, in America. I mean, that's against the law, because what does this kid know? You know, this child could be, you know, it's a safety concern. You know, you just don't leave a child unattended. Parents need to understand that. That is, you know, against the law. Also, with abuse situation. Can I have Rahina? I'm sorry. I think we just need to do smaller parts. Rahina, okay, go kind ahead. of break it down. I'm sorry. Yeah, that's okay. Okay. তো মানে হদে হন্দলা হলে ইতরা তুন বনো ইন্দলা যদি সে Hello? Yeah, we hear you. Okay. So I cannot see you guys. That's fine. okay. I can hear. That's okay. তো মানে হদে সাদে কি ইতলা যদি সে তারা খবর কল ফার হলে তারা তো তারা দেরি হলে ইন্দলা তারা তো হামাহা বড়রে মানে গভর্নমেন্টরে তারা তো জানা দিয়া বলবো চিসিন যদি বড় বেশ ওই আছে হলে সামতুন তারা তো ইয়ান হামাহা
tara hamoi de gwa jodi se finder hore jodi se gwa safety level jodi se cheez oi ache hole yan tara to hamaha government রে মানে বড়রে জানা দিয়া হইব তারা মাস্টার কল তারা স্কুল তো ফতুন সোশ্যাল ওয়ার্কার কল Can I emphasize here, and Rahina, if you can interpret, the importance of us when we come to another country to understand the laws. Sometimes, so that may mean changing certain cultural practices because it could be that those laws will land us in jail. Rahina, are you able to hear? Yes, I If can you can hear interpret that part, and then I would like Manny to talk about really the statutory rape laws. You know, Okay. just the idea of when you have someone that's 14, 15 getting being married to someone that's 25, 26 here. Okay. তো ইতরা হন যে সিস্টার জানানে আগwa মানে বুঝাই তো সাথে কি হলে আর তুন বুঝা পড়িব দেখি আগে লই ইয়া লইরে কুদিলানো মানে ওই গিয়ে গদিন ওই গিয়ে গই ইয়া সামতু নয় বেলা ইয়ান খুশি করা হইব Is she done interpreting, Janan? I'm not sure. No, I think we lost her. I think Rahina? so. I think we lost her. She's really been having challenges. Rahina, are you back? Yeah, I'm here. Yeah, if you can, did you finish? Because you dropped. We lost you. I'm not sure what happened here. Manny, why don't you go ahead and we'll fill her in quickly then. Okay. Yeah, I think it's also as far as abuse, parents, they need to understand that they can't lay a hand on their children here in America. There's a law, that protects them. And I know that at times parents, get upset and they'll strike their kids. And, I mean, that's against the law here. Like I said, safety is a major concern with our students. If they report any type of neglect or abuse, I mean, that's when we step in as mandated report. We must, make the report. And parents really need to understand that. I mean, it's important here in America that they follow the law. Yeah, and if we can Manny- interpret that, and then Rahina also emphasize that that's grounds for taking children from the home. Okay. তাই মানে হদে কি হলে ইতারা রে ফটো কল যে ইন্দলা মানে ফাইন্ডে ইন্দা কমপ্লেইন করে তারারে ইন্দা কমপ্লেইন করে দে ফালে চিসিয়ান সেফটি লো দিস ইজ ওয়ান মানে নিজর গালে সেফটি লা দিছে বুড়াই ওই আইয়ার হলে মানে তারা তো হামার রিপোর্ট করা হলো তো ইয়া তারা যে রিপোর্ট গজ্জ হলে yani বাম্মাই তারা হুসুর দিন হারিব দেখি তোরা কালা ইন্দলা গজ্জ সারারে And also, okay, I'm sorry. I know, Janan, you talked about, underage marriage. This is a tough one. I kind of wrap my head around this. If you married a child as young as 14 with somebody's like an adult age, that's considered statutory rape. I don't think they understand that, from a different cultural perspective, because it's, even like forcing that child to marry somebody older is also against the law here. I don't think parents really understand that. Like I said, coming from a different cultural perspective, we take it very serious. And, again, we're trying to, protect, children and, keep them safe. And we are that mandate reporter. We have to call it in to make this report. Rahina. Okay. তো ইতারা হয়তো সাদে বেসিক মার তারা বুঝাই তো সাদে আরা মানুষরে আর রোহিঙ্গা মানুষরে বুঝাই তো সাদে কি চিসিয়ান আরা তো লাগদে কিছু ন মানে বা কিছু বিয়াসাবো আরা তো লাগদে বে বিয়াসা tapi চিসিয়ান ডরই আইয়ের মানে তারা হুঁশিয়ারি দিত সাদে আরারে চিসিয়ান বড় ওই পারিব তো আরারে আজ রোহিঙ্গা মানুষরে তারা গো মিটিং করছে দিবা আরারে হুঁশিয়ারি দিবলা চিসিয়ান তারা মানে একান ফাইয়া দিয়ে তারা যদি সে জানরে বড় গজ্জ হলে ইয়ান নালা বাম্মালা বেশি উষুদ হইব ইয়ান
bamma kololai mani itara hodiki law babute agwa findere mani জবরদস্তি guri na pare জবরদস্তি guri na pare finder safety alambor tara ajuloti finder safety re bishi sare tara safety wore do jise nizar ga wore do jise tara han or hole tara yanore anna manibo bamma no saibo honika no saibo tara yanore chi boro guribo yan hushari dadde ara Rohingya bamma kolore. And I want to, I'm sorry, Janan, I just want to also include, like, by state law, if your age is 16 and under, parents cannot consent to the child getting married. That's a law here in America. Okay, they need to understand that. Akan buza foribo de ki hole agwa fine agwa 16 বছর নিচে ফাইন্ডারে জবরদস্তি ইন্দলা বিয়া করাই বলাই ল নাই এরে স্টেট মারে আমেরিকান স্টেট মারে মানে তারা কানুন গজ্জে দেখি 16 বছর নিচে ফাইন আগরে হন ল নাই দেখি বিয়া করাই বলাই জবরদস্তি করিয়ারে. Okay, thank you very much. This question is for Imam Hussain and Ustaz Hussain Abdullah. We understand from the Muslim perspective the importance of morality and the fact that, as Muslims, we don't have intimate relations outside of marriage. And so sometimes culturally there's the idea of doing an Islamic nikah in order to sort of allow them to kind of be married in order to have relations and to avoid other problems, but that potentially leads to a lot of other difficulties. Rahin, if you can interpret, and then I'll continue my question. Okay. তাই ইতারা মানে লম্বা গুড়ি হইয়ে ইয়ানারা আমি বাচ্চা গুড়ি এর গো হইদি তারা হদ্দে কি হন্দললে আজ্জা তোমার আজা উস্তাদ হিসাবে যে ইমাম হিসাবে ইন্দলা নেকা হরাই দন আগwa বনা তো আগwa বড় মুসলমানতা বাবু de sino আল্লাহ দিলে আরা উস্তাদ সিনা ইমাম সিনা তাই হন্দলা হলে নেকা হরাই দন তারা আগwa রিশতা মারে বাঁধন জান gom aratun gom mani musuman ikatun saile yan balaham ali mani kanun babote ole yan mushkil oy pari samutun yan aratu buza horibo fadde. By doing only an Islamic marriage and not having a legal marriage in the court, what happens is that even if the female, if there are children, etc., the female ends up with absolutely no rights under the American law. Toy andala bo dise biya goje ne musumana torika butore neka huri falaye biya guri falaye yan beno kanuno babute gele motor kisu nai iba kisu guri na paribu yanore kala kanun loyer no de yanala guriare. So we know that both of you have indicated that you don't accept doing any kind of marriage ceremonies for children under 18 because of the extreme difficulties that may cause. What type of advice would you have for parents that continue to take their children to have these marriages performed? Okay. They aja sister Janana hobde ki mane agwa tuara Allah dile mane aja onora tara hono aja in chisin inala gojo de nai te agwa tuara tafotun Imam Hussain tafotun Ustad Hussain Abdullah tafotun chis yanara bammare ki hoito so inala gura fan color inala biagora diddi chis yana mare tuara agwa ki hoito so ara hoddone জি উস্তাদ ইমাম হুসেন ইনখনো বাম্মায়ে এখন যতে নেকি মানুষকল আমেরিকান মজা আসছে বাম্মা ফইলে আসছে তো আগে নচিন্ত এখন যাচ্ছে বেগুনে আলহামদুলিল্লাহ এখন বেগুনে চিনিয়াইয়ের এখন আমেরিকানৰ ল কানুন কি গড়া ফরিব দিয়ান নগরিব দিয়ান বেগুনে কেনা বেগুনে জানি আইয়ের বাম্মায়ে ফইনকলরে
বা মাই ফোন করে যদি হিঞ্জিলা গুরি হতে হিঞ্জিলা 18 বছর নিচে বা মাই করা দে ন তো তার বাদে ই ফোন করলে স্কুল যাইয়ের যাতে হেরে হিঞ্জিলা তারা গার্লফ্রেন্ড লো হিঞ্জিলা লাভ করি বাদে মাই হরে লো ই তারা আর্মি কেস দা গই মাই হই বাম্মাই নসিনে কোন বাম্মাই করা দে ন ই বাম্মাই নসিনে মাই হরে লো আর্মি কে দা গই দাই বাদে হিঞ্জিলা 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ হিঞ্জিলা থাই যা গই থাই যায় বাজে খুদুন মামলা আর হাসে আইয়ে খুদুন মামলা আদতে আর হাসে আইয়ে মতিনি ইবাই মানে কি আর বাজাসে বাম্মা যাসে যেতেন কি তারা ইংলা যাবো বিলো কইলে তো যাইলেই তারা হের ইংলা যা বিলো কইলে নলে হতলতা কে কইলে তারা বুড়াই গরুয়া মানে কি জেনা গরত দিলা ইংলা তো ইয়া নরা আবার বাম্মা দোনো তরফতি রাজি হইয়ে আর হাসে আইয়ে না বেলে ইমাম সাহেব মৌলানা সাহেব তো জেসে আর হওয়া ইংলা মাই হগল তাই গই তো এবার খঞ্জিলা করা ভর দে হ্যাঁ বিলো আর হাসে আইয়ে ইয়ান ফুসাল্লো তো আর হাসে আইদে তার ফুসাল্লো হ্যাঁ কইলে তবে তারা কই দে তো আচ্ছা ঠিক আছে তোমার ভয়ে নমানের দেরি তোমার কথা নহুনের দেরি তো তার বাদে মাই ভয়ও বামার কথা নমানের নহুনের দেরি তো যেতে নাকি তারা দায়ী গ্রহণ করলে তারা হত লজ্জায় রই বলে তারা জানা করে তারা বুড়াই করে তো তারারে মাই বরবস কদ্দুরইয়ে মর পরবাস কদ্দুরইয়ে তার বাদে তারারে আরা বুঝা হয় দেখায় দেখা বাদে তো যদি তারা নমানে যদি 18 বছর বুঝে গেলে আরা তারারে শরীর মোতাবেক নেকা ভরাই দি যদি 18 বছর ন পুরে গেলে আরা তারার হয়ে যায় তখন দিলা এরিয়ার কানুন মধ্যে ইংলা জায়জ নাই ইংলা কানুন নাই 18 বছর নিচে যদি তোরা নেকা ভরাই দিলে গভর্নমেন্টে আরারে ধরিব হ্যাঁ তারারে হিয়ান আরা জানাই দি Okay. So basically, what Imam Hussain Saifullah tried to saying that yes, we were our Rohingya people were having young marriage before we are moving in United States. We was have that kind of situation in our country, our culture. But after we move to United States, now we're learning, we know the law, and then now we know there's a lot of opportunity for us, for kids to get successful in their life, not only marriage, young marriage. So what's going on now is this is not because the parents who force them or let them marry. They are the one who like to run away, like with the boyfriend girlfriend from school. They will run away and they will stay out of the state. They will going anywhere, and after 1 week 2 weeks they will let the parents know that they are in somewhere, and then from there the parents is coming and then call both child and meet, and both sides meeting together and talking about this kind of law too. But the kids don't want to listen. Because the kids don't want to listen, so what they try to do, they will like to cooperate and let them together by in the same time by the Islamically. So they cannot marry, even though when family is coming to Imam Hussain Saifullah there, they will explain the law of United States that they could not marry if they are younger than 18. So they're not allowed to get them married, or they're not allowed to marry by law, because the Islamic they will try to advise the kids about this. So now the problem is parents don't want the kids married, but the kids the one who run by themselves. আর দিয়াছে আরা হামিশা ওয়া নসিত মজে জুমার খুতবা মজে জুমা মজে হামিশা জেসে মানুষ কল জেসে আইডে নামাজ পড়িবল্লা আইডে জুমা পড়িবল্লা আইডে প্রোগ্রাম দেহে হামিশা আরা কইদা হাই তোমারা মেহরবানি করি তোমারা ওর এই যে এশিয়ানা মজে সল্লেরি বা আলোক এরে এর কানুন জিনিলা আছে হিংলা চলি সালা হরিব ইন দ্য গভর্নমেন্টের কানুন মানা হরিব যদি নমানো হেন কইলি নচলে হেন কইলি তোরা যদি তারা নাকি সিটিজেন পাই দেই তারা তোরাতে সিটিজেন করে তারা হারিয়ে ফেলিব তোরাতে বেনিফিট করে তারা হারিয়ে ফেলিব তোরা বেনিফিট করে তারা বংরি ফেলিব
তো আরারে যাচ্ছে মানে কি গভর্নমেন্টে তো আরারে সারি দে মানে কি মানুষ আসছে রে গরিব মানুষ আর আনজে রে তারা কি বালা করে নাকি বড়া ঘরের তারা আরা উজু সাইরি আর কি তারারে গমগুড়িয়রে নিজের পঞ্চামনরে এরাম ফরাইয়রে নিজের পঞ্চামনরে ডাক্তার বানাই ইঞ্জিনিয়ার বানাই লয়ার বানাই হিন্দারা ঘুরে আর কি তারা দাহা উড়িব তো মা গভর্নমেন্ট খুশি হবো দে আর গভর্নমেন্ট ইংলা ফনা ফরাত দেহের আরারে আর পঞ্চামনে কলরে হদুন হুদুন পয়সা হসা করি তারা পড়ার তো আরতি গভর্নমেন্টের আরতি যাতে মানে কি আগরা হরিব আরতি যাচ্ছে মানে কি শুক্রিয়া জানা হরিব So he want to add more things that so what he tried to say, he want to know that the government know that we all are parents, as a families, really thanks to government because we got to USA, we got in this country, we got a lot of chances, we got a lot of opportunity to us. So every week they have a mosque in Juma prayer every Friday. So when the after prayer, they always from mosque side they will let all people, all families who is attend that day, they will tell the law, they will tell the rule, how they can do, what they can do, what they cannot do. This is the law, this is the rule. We have to understand, we have to raise our children goodly, we have to teach them, we have to let them go school goodly, we have to give them education. We have to let them go to get education. So we are now is not like us before. We are now is very the parents most is the most parents, they already open-minded when they are here in United States. Why they coming to United States? Because they want to get education for all the kids, not because to get them married or not to get them raise child because they are young. So they are coming, we all is coming in United States because we want to get education, to get successful, to have ambition in United States, to get all of that, not because of the mission that Rohingya people coming to United States to make us to successful, not to get into the married life only. আর মানুষের কয় দেখায় মাহা আরাতি এলম আরা ফেনিকুলতে এলম পরি মাহা আরাতি ইউনাইটেড স্টেটের মধ্যে ফেনের ভিতরতে আরাতি প্রেসিডেন্ট হরিব হিন্দলা করে বেশি করে পঞ্চাবন কলে ফেনের বামা কলরে বুঝা কয় দেখায় So we always have discussion between us and families, Rohingya other families. Always have discussion, advising all of them and all of us. We always have discussion and about talking about how situations now we cannot do like before, how we have to thinking, how we have to open our mind, how to become more successful, us and our kids. We have to show the government, we have to show that why we are here in United States, not only for just those kind of that what happened now. We are here, we want to show the government, we raise the children, we tell them to become engineer, to become a doctor, show the government that they are bringing us in United States not just for play like this, not to become just like this, not to get the help only. We want to be someone, we need we already got the citizen. If we do wrong, we're gonna get trouble. So all of us explain to each other about this. Jazakum Allah khair. Ustaz Hussain Abdullah, thank you. If you can give your thoughts on this, and also the idea that of teaching these kids, because we are seeing it in our program, our peaceful home. We are seeing it.
where these young kids, they fall in love and they think they want to be together. And then suddenly, by the time they're 19, they already have several kids. And then the young man moves on to somebody else, and the girl is sitting, no education, nothing, with these kids. So these are a continuation of some of the problems we are seeing. Tahina? The Sister Janana Hodder Kioli, Man Shukriya, Aja Ustad Imam Hussain to photo mani hoya chodeyan mani bishi shukriya gore tara ya funne tara ya zani ya turamura mani tara ya sine cheese in mani find a call tara to photo ya funi aye find a call mani tara fosono jagoi tara fosono bade tara zona zam mohabbat ওই জাগো দেব মহাবল ওই জাগরে তারা বিয়া করি ফেলা তো কেন কি ওই হলে মর্ত এ সাগুয়া মাইফতু ফয়নো জাগই মতন মর্ত ওই ফালাই যালে মতো ইয়া মাই ফই বাই উয়ে ইয়া ফয়নি নল সা পরে ফয়নি না সাবলে ফন্না বরবাদ দি ফেলা ফন্না উজু আদিয়ান নজা ফান্ডার উজু তিয়ান জাগই তো চিজিন ওই তাকত দে If we can have Ustaz Hussain Abdullah please answer. Ustad Hussain Abdullah yanore ki hoyto so তুমি ওকে শুক্রিয়া আমরা হতা হয় দিয়ান বেশি সুন্দর হতা আই হয়তো সাদ দিয়ে গুড়া মায়ে হওয়ান বসনয়বার আগে ইয়া হিতারা ফোয়ান মরত ফোয়ান দিয়ে মায়ে হওয়ান দিয়ে হিন্দিলা ল তাদের মা বেশিসা মা বাবলিয়ারা বেশি তালুকার রাখে হি ফোয়ান দিয়ে গুড়া ফোয়ান অকলরে টেলিফোনতি ট্যাবলেট কোন লদিয়ে ফোয়ান দিয়ে স্কুলে যারা মাস্টার অকলে হোমওয়ার্ক দে হি নগরে আরে টেলিফোন লে মাইওয়ানলারে যোগাযোগ করে তাহলে মা বাপে তো হামাকা ফোন দিয়ে কি করে নগরের শুনো মরাম্মাদে ইয়ান মা বাবা তো বেশি তাকি করা করু আর একখান মা আমরা হইলো হান্দিলা বলে হলে মা বাপ সকলে ফোনও দল ইয়ারো মসজিদের মধ্যে নমাজ দোয়া পড়তে আইলে মসজিদের ইমামক করে ওয়াজ দোয়া ঘরে দে তালিমক কল দে মা বাপ দেখা দেখি অনেক ইন দেখা বলতো ফোন দিয়ে দেখি আস্তে শিখে ফেলতো Cuando sugur bana unno to tagawa ma ba noaso to আসছে নাকি cuando ni তো বাপ খামো গিয়ে গো হলে মা এই পয়েন্টে কিছু করি না পারে পয়েন্টে ট্যাবলেট টেলিফোন সেদার বেদার ইংরাত লাগে তাহলে মা বাপ তো জিম্মা কি আছে দে বুড়াওয়ান্ডর হাদিরা কোরআন হাদিস মধ্যে আছে যেটুকুন মা তাহাতি আছে হিতার জবাব জিম্মাদার তো দিয়া ভরিব দেখিয়ান আর মলক করে মসজিদ এহিন্দেরা ওয়াজ দোয়া করে দেয় বেশিসা আর মলক করে বুঝা তোলে বুঝাইলে মা বাবা তো হিয়ান তাকি করিব না বলে ফন্দরে করে এহিন্দেরা মসজিদ মাদা আনন্সা ওয়াজ দোয়া ফুনন্সা কিতাব ওগারা সাইবার ফান কত আরকান বিয়াসনা ইনলা জীবন হদে ফোন মসজিদ মাদা আইলি লাইব্রেরি দৌড়লে ইসলামিক কিতাব খাইলে ফটকালে কিতাব সাথে লাইব্রেরির মধ্যে যাই ইসলামের তরিকা আর নবী রসুল কল তোর তরিকা বুজুর্গানের দিনের কল তোর তরিকা কিছু শিখিবে তো ইহা ফোন কল হদি ইন্দোখানে কিছু না বুঝে দিয়ে তাল্লা ফোন দরে বেশি তাহাকে গরিবেলা মা বাবার বেশি জিম্মা মা বাবার জরিয়া ফোন গমন ফোন স্কুল কলে না যাইকে না মানে মা বাবা তাকির নগর তো মাস্টার হদি বা ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ফান্না ফারাত দে বছরা বছরি মা বাবার আদব মাদে ফোন ইন্তাদ দে তো মা বাবার আদব কাসলে যদি ফোন দে তোর তরিকা যদি সহিগান নফা বলে হইলে উস্তাদ হদ্দুর করি পারিব Okay. So Ustad Hussain has a very good big opinion why this kind of discussion. What he want to say that the thing is coming from parents because nowadays all kids have devices on their hand. They getting devices to learn, to log in school, to do homework. But now kids, they are by doing the homework, by doing the school stuff, they are chatting. They have they are talking, they are with texting each other with a friend. They have a girlfriend, boyfriend. So
teacher are only watch the kids only for 2 hours, meaning or 8 hours, but those they all life their kids going on live with the parents, so the parents need to watch what the kids are doing, what's how the kids behavior. Parents need to aware about that before something big happen. Parents the one who need to going and teaching about what Islam said. Islam didn't tell kids to do this, to do that. Islam make peace. Islam teach, Islam is the peace. So we have to show an example for the kids, then the kids can be follow us with the parents. So that's the Ustad Hussein Abdullah would like to share and then set his opinion. Jazakallah khair, Ustaz Hussein Abdullah. Dr. Younis, you've been listening patiently to all of the discussion. And, it's raising children these days. Honestly, I think it's one of the most difficult times in history for raising children because as I think we heard today, a lot of things are out of the hands of parents and in the hands of devices and everything like that. But if you were going to really, having listened to the challenges, if you were going to give some parenting advice that parents can start on a regular basis implementing, considering these challenges that we're hearing, what would you suggest? And Dahina, if you can interpret. Janan Najib ye pusalo de bona Dr. Yunus ore mani ara chizin aja ara tora hodi chizin ore mani Dr. Yunus e funi bale Dr. Yunus ta fotun agwa ki mani nasihat guri abu ya hodi ki mani funder hassa call mani e time mare funder e dor gorai funder shikkata ti dor gorai bale number mushkil hamu ya mani mushkil time o yugo तो यानार बाबूते गफु या माने फंड कॉल आते फुंदर फंड हतान न फुने चीसी ना या माने आरारा ग आता होइला माने जातु जिक्या बात पे इक्या गुरियर बिकुना होये दे याना डॉक्टर यूनुस से यानार की हो याना डॉक्टर यूनुस रे फुसालो. So, sister, the first thing that I'll say, if I was to summarize, my take-home point for this evening would be that everything starts in the home, and for parents, what they can do, obviously, be supportive. Listen to the kids as well. What they have to say, but also having limits, having consequences. You made an interesting point, Sister Janan. You said that in this day and age, it's the most challenging time to raise kids, and that is absolutely true. And that they're on their devices. I would ask the simple question: where did they get the device from? At what age did they get the device? Because that's getting younger and younger as well. And are they monitoring the device? Rahina. Okay. तो डॉक्टर यूनुस से सिस्टर जनाना माने गवा डॉक्टर यूनुस पे माने गवा नसीहत बो माने गवा तरीका रा कैन गुले भालो बो या तो इनला मुश्किल कल और माने भाबा माये इनला गुरी होय आये तो डॉक्टर यूनुस तो फतुगा की गवा माने आरारे गवा बुझदी बा इनला होय दी तो डॉक्टर यूनुस से की होय होले अलंबर फैमिली माने निजर গরতো মানে গর যদি সে গরমা যদি সে বিকুন বালা হলে হলে মানে আর গিনো বালা হইব তাই ইয়ান সই ডক্টর ইউনুস হদে ইয়ান সই কি সই দে হলে ইয়া মারে ফাইন্ডরে ডর গরাইয়ারে শুনু বেশি কাটা দিবলাই এইটাম বেশি হন্দলা হলে বেশি হরা টাইম গিয়ে মানে ফাইন্ডরে ডর গরন ধাঙ্গুরিয়রে মানে ফাইন্ডে না মানতো সা ন ফুনিতো সা মানে আরা তো ফাইন্ড ফুজিয়ানরে ফারি ডর গরন yan boro mani yan mushkil yan soyi Dr. Yunus yan razio to ya gwa hodi ki fung
মানে ফোন ধরে ট্যাবলেট ধরে ফান্ডে কল চিসিং করে খালি আচ্ছে দে হন্তু হনে দেই তারারে হনে দিয়ে দে তারারে তারা হরা বুঝার গদে ফোন জুরিয়া তারা হরা বুঝার ট্যাবলেট জুরিয়া তাকে ট্যাবলেট ইন ফোন ইন হন্তু ফাদ্দি ডিভাইস ইন তারারে হনে দিয়ে দে হনে আতো তো দিয়ে দে ইয়া টাইম আই গিয়ে দেখি যেত গুড়া এত হারাও ফায়দা গো ফাইন কল ফোন যেত গুড়া এত আগত ফায়দা গো ফাইন কল আতো মারে ডিভাইস ইন তাই ইয়ার মানে I ফাইন্ডে মানে ফাইন্ডে গড়দে চিসিনরে মানে দৌড়ে লেকে দে চিসিনে জানি কি ফোন ট্যাবলেট ইনে ফাইন্ডারে দৌড়ে থেকে দেন ফাইন্ডে তারারে দৌড়ে থেকে দে I think in the end, strengthening the family bond, the family connections, the family relationships is really the best chance that children have, to succeed. তাই আর কান হয়তো সাথে হলে ডক্টর ইউনুসে লাস্ট কান হয়তো সারবো না আলহামদুলিল্লাহ হলে ফাইন ফুজিয়ানাল বুতরে বাম্মা বুতরে এজন বুজন এজন ফুনন এজন রিশতেইব রিশতে বেশি দর গড়া ফুরিব রিশতে এজন হন্দল হলে হামদর্দি বুতরে বুড়িয়ারে ফাইন লইয়রে বাম্মা লইয়রে টাকা ফুরিব Thank you very much, Dr. Younis. Manny, I'd like to just also kind of pose the same question to you as a social worker. What have you found to probably be the most important advice that you can give to parents dealing with challenging children? Just hearing everybody's perspective, and I'm just taking a lot of this into account. We have various issues. It just pops up. They go through the challenges almost every day. I know I have a lot of students coming here talk to me on a personal level, and I encourage them to try to open up to their parents. Letting them know how they feel, what they're going through. Just keeping an open communication. And I'm here to mediate and advocate for these students. But at the same time, I would also encourage parents to reach out to us. If the kids are having issue problem, we know there's a lot going on here, on school ground. It's like parents are not here to see it. And, we talk about truancy, we're talking about, children misbehaving, things like that. And once it's, once we make that phone call or we have these conferences with parents, we want to make sure that they understand that, there has to be a change, and to also pay attention to their kid and provide, the support for them, because they're going to need a lot of support and guidance. And I'll go ahead and Rahina. তাই মানি অত সাবজেক্ট তারা পার্সোনালি আইবা দে তারা হব দে মানে ফাইন্ড এ কল তারা বুঝার দে চিসি মানে বাম্মা ইন্দলা গরে গরে দা তারা ইন্দলা গরে তারা লাইফ মা তারা ইন্দলা অর তারা ইন্দলা জুলুম তারা ইন্দলা গরে তারা ইতারা তফত মানে পার্সোনালি যাইবা দে তারা বুঝার গদি তো আজই তারা হদে কি আরা ইয়ানরে ইতারা পার্সোনালি কো বুঝার দে ইয়ানরে আরা যে বড় গরি না খালি বড় গরি পারিব তো আজ যদি সে ফাইন্ডার তফতু ন মানে বাম্মা তফতু ন ফাইন্ডার তফতু মাসালা কল ওই আইয়ের হলে বাম্মাতুন আইয়ের আরার হওয়া পড়বে মানে ফাইন্ডার কল কি করে দিয়ান ফাইন্ডার মানেনে ন মানেনে ফাইন্ডার নগরী বা আগতুন বাম্মা তু যাইয়ের তারার বুঝা দিয়া পড়িব ইয়া আজ ফাইনিনে ইন্দলা করে ফাইনিনে না ফাইন্ডার ন বুঝাই বা আগতু বাম্মা তু যাই বুঝাই দেখা পড়িব And, I just want to piggyback to Dr. Younis. I know he, I agree with a lot of them, ideas and, perspective about, just really monitoring your, children. If you allow them some sort of, any device or even going online, I know, and from experience working with, students and their family, I know language is a barrier with most of our parents, but that shouldn't be excusable, because that, these kids are going to different type of social media, just Googling stuff, researching stuff. It's important to pay attention, to be involved, because,
if you show that you're involved with your kids, they know that you care about them. And most of the students that came to see me because they trust me, and some of the issue that they discuss with me, it is private, it is confidential, and I always try to encourage them, like, maybe perhaps try to open up to your parents about it. And I know it's like they're afraid. It's that fear because, I know they talk about a lot of the strictness, the culture, the tradition, and then they're afraid to really open up. That's one of the hardest thing that, I have with some of the students. And, and when they shut down, then, everything just escalates and you get to a point where, okay, how am I to help this kid? Or, and the parents too, they, sometimes they break apart and it becomes a mental health issue. I mean, for instance, I know one parent that I touched base with had no idea that her kid was going through this, the misbehaving, the skipping, the, disrespectful. I mean, she was at an awe and shock, like, wow, I have no idea. But at home, they deny it. They don't see a lot of that stuff. It's just been really hard. Open communication is very important. And I hope that, parents would take the time, to really listen to their children because they want, to be heard. And it's very important that they do. So. Thank you, Rahina. Mani Razi Oyebono, Dr. Yunus, Hoyede Chesian, Mari, Razi, Mani Bam, Honda, family tun Shuru or the Chisakan. They find a colleague, Mani casework on social worker. Ere, Bam Mare no Buzai, Tara Reza Buzabi. Mani Kialai, Mani Bam find a call, Bamati Bara, Tara Arubishazda, Tara Hoibelai, Nodora. তারা বুঝাবে কি হলে মানে বাম্মা কলে ইয়াং গতো নন্দে ওয়াং গতো নন্দে ইক্কে যাইতো মানে হার চিজ মানে মানা গতো সব বাম্মা কলে তো এই চিজি নে তারা তুন দিলে লাকি দি ফলা তারা বাফানি মারে লাকি দি ফলা লাস্ট কি হয়ে যাবে তারা তুন বাফানি প্রবলেম হয়ে যাবে মেন্টাল প্রবলেম হয়ে যাবে তা তুন মেন্টাল মারে মাসালা হয়ে যাবে মাসালা হলে মতো ইয়া বাম্মা কি গরম মারে তো ইন্দলা ন করে গরম মারে তো আরা হাসা ইন্নদিকি ইয়াকালা ইন্দলা ওর ইয়াকালা ইন্দলা তারা দিলে বুতো লাকি দে মানে তারা লাকিতে জমা গতে আর না পারিলে মতো তারা কানকান গড়ি ফেলা ইয়ান আমার বাম্মা এদিকে ধরা শর্ট হয়ে যাবে আজ্জাকালা ইন্দলা গড়ের ব তো এই ভাবতে কি হন্ডলা হলে বাম্মার লইরে ফুজিয়ানের জিয়ান গড়ের আগwa আজ্জা সোশ্যাল মিডিয়া মার উরক বালা জিয়ান নাকি ফান্ডে গত্ত স্যার চিজ হি আমারে বাম্মা তো হুঁশিয়ারে গুড়িয়রে টাকা বুড়িব চা বুড়িব বাম্মা তুই বুঝা বুড়িব বাম্মা তুই ফাঁতি চিনা বুড়িব ওয়াইবে কি করে দিয়ান ও আই নো বুঝির ইবাদে ওই আই নো বাম্মা তুন মানে ফন হতা নো বুঝা লয় মানে আজ্জা দেশত আছে হতা নো বুঝা লয় মাসালা ইয়ান ওই পারে তো ইয়ান ওরে গো মানে আলাসান দি না পারিব মানে আই আজ্জা ফন্না না জানি দিতে লাই ইংলিশ না জানি দিতে লাই আই এরি দিলে কি পরে আই নো বুঝি দিতে লাই পয় খারাপ গিয়ে গদি ইয়ান হই না পারিব হার মানে বাম্মাতুন তাউই আছে যে কি বাম্মাতুন ফান্ডরে সাইবার লাই বুঝং ন বুঝক ফান্ডে কি করে কি ন করে কেন করে কেন লাগে দে ফান্ড তু বাম্মা তো ফুসা লো ঘুরিব ফান্ডে ইন্দলা হ ফাঙ্গুরি আরে গড়া ঘুরিব ইয়া ফান্ডে বাম্মারে লইয়া শেয়ার গতো নসা অন্য মানুষের লইয়া তারা লই যাই রকই গই ইয়া নলা বলি তারা তুন মানে চিসকর বহুত চিসকর বাম্মা ইয়ে হই না পারে তারা হই পারে তারা এখন হইলে মত বাম্মা ইয়ে হবে কি আড়াইরে তো নহ আড়াইরে তো নগরে আড়াইরে তাকিলে ইতারা ইন্দলা ন আড়া ফান্ড কল ইন্দলা হয়ে গি Yeah. You're welcome. Janan, I want to add to, like, we do send out attendance report home to let the parents see, if kids are missing school and what have you not. And, once they receive this letter or phone call, we encourage parents to get back to us immediately. And there has been time that they're not responding to us. And that's why the problem just keep existing, and parents just keep wondering, or just either go along with their children or just, not believing what the school have to say, so they do get letters sent home to them. And we encourage parents to set up, conference meeting with us immediately so we can prevent some of the things that's happening, here at school. Okay. মানে আরকান হয়তো সাবজেক্ট কি হলে বিশেষ ওই দিয়া ফান্ডার স্কুল
Fande school nuaile mata gwa kola yi bamma funga mare gwa kola yi mane aja fine iba school nuaye aja foi iba school nuaye hoyer gwa kola yi te koli ba mare mane bamma to aja ho achene nuaye ne ki nuai bune mane attended fonder aza kian school mare haziri ode yanore mane bamma ye yanore gya gutto no sa mane kya gutto no sa yana dian no de fungo liya mane gwa aja nuayer niki nuayide ki online yana important guriora gwa schoolore dana nodi aja untu schoolotun funguri ache toiba school mare no ure oyero go funguri ache ya yanore fung no tule no le fung tuli le ya fung no buze le oit fare khali yanore important buli na tari ayan Allah buli yare tani man school to fotu yo bishi mushkil or pandor aza hazri da diyan Allah buli yare te tara gwa man handala le mani hodde ki bamma lo yare fati indela gwa mani mushwara gora huribu chisi balla buli yare yan Jazakallah shi khair. zarurat hadde. Thank you. We've actually come to the end of our time, but I want to very briefly ask both imams a simple question here. Our Peaceful Home, our program, we have programs for youth, and we're always welcoming any youth that would like to be part of our leadership and training programs to come and be part of that. One of the concerns that has come up often is that we recognize that the Rohingya community is a newer community. They're just establishing their sites. But many times the youth are saying that we don't feel there are programs there in the masajid really for us. Programs that, that understand that we are now, in an American culture. And so have any of the masajid, both of the masajid that you're with, created some programs for youth? Okay. Ta janan jibe aja himot guri yore bona aja himot guri yore akan soal kusal lo to sa duni to fotun duni moso to tun kusal lo to sa de kiole inela gura final lai use lai bona tora hono program goroda gojjode asene ki goroda asene kella le tara to fotu hodun guri ache de hi namare ki kunne hole fanda hodde ki mani moso to fotun program gorodian soyinor mani ara in mani soyinor ara ya americano takidi ara kala mani in shikata de in kala hor mani ara ere takide hin lo yore mani tara program gorodin lo yore mani fanna nor nala hono program gojidi aseni ki pusalode fandela use kolala ara de jese yawa ফৈনিকল যদি গোরা ফৈনিকল যদি পাবলিক স্কুল মধ্যে যদি জাগো হয়ে গেলে বেনার টাইম মধ্যে আর হ্যাঁ টাইমের মধ্যে সাইডওয়াজে ফার্স্ট যারা ফৈনিকল আগিলে মতিন আর যাতে আরবিক স্কুল আরবি স্কুল মধ্যে যাতে আর যাতে মারা যাতে হয়ে দিব তোরা ফৈনিকল যে আরবিও করা ফুরিব দিনী শিকা ফুরিব ইসলামী স্টাডিও শিকা ফুরিব মানে কি যদি নশিকে হ্যাঁ কইলে তোরা ফৈনিকল যাতে বরবাদে যাবে গই তোরা মেহরবানি করি তোরা যদি ফৈনিকল পাবলিক স্কুলত কি যদি আইয়া গেলে ফৈনিকলের বাচ্চা খাবা আবার যাতে ইসলামী স্কুল মধ্যে মানে কি আরবি স্কুল মধ্যে তোরা দিভারাইও হ্যাঁ গই আর তার কইব হ্যাঁ গলে বা মা কলে কিছু বা মা কলে দিভারা যা আছে কিছু বা মা কলে নদী ভাড়া যা আছে তো ফৈনিকল হেরে আইলে হ্যাঁ গলে আর উস্তাদ কলে ফৈনিকলের যাতে বালা করি শুন জাগুরি পড়াই শুন জাগুরি শিখায় ইসলামী স্টাডি কল শিখায় বগর মানে কি বাম্মার লগে সন্দিলা আদর করা হরিব দে সন্দিলা মাতা হরিব দে স্কুল মধ্যে গিলে পাবলিক স্কুল মধ্যে গিলে মানে সিয়ামাল হই সন্দিলা মাতা হরিব দে সন্দিলা ইজ্জত করা হরিব দে তারা আরা হয় দেখাইব বেগুন হি তারারে আরা এই আর মাদ্রাসা মধ্যে যদি ভর্তি আইলে ফহিনে আরা হি তারারে ভালো করে বুঝা হয় দেখাই আব্বা যদি ফহিন যদি নোয়াইয়ে গেলে আরা বাম্মারে টেলিফোন করি তোমার হওয়া জাখলা নোয়াই দে তোমার হওয়া কেনি দে নাকি তোমার হওয়া আয় বাদে রাস্তা মাঝে নাকি সুগুরি বড়িয়ে দে তো হিন আরা তারার বাম্মা কলরে হয় দেখাই Okay. So Imam Hussain Saifullah said
that yes, we have some programs after school for kids to learn Arabic, to learn Islamic study. So there we have our training teacher, ustaz and ustazah there, that who teaching kids about Islam, how to behavior with the parents, how to be good person, how to behavior with the teacher in school, how to behave with the relative, how to behavior with the families, how do you become a good person, how you can be how you're talking. We teaching them Islamic way, you know, how you a good person can have a good personality using Islamic way. So that's we have a program every day after school. We have for kids the program that we learning Arabic and Islamic study. So, let me ask Ustaz Hussein Abdullah about the importance, and I think that all of the masajid have these kind of programs where they're learning Arabic and things, but programs specifically for youth that address these kind of problems that they are facing in society, problems that they haven't had before, challenges in this culture. They are so I just want to add what he said, Imam Hussain Saifullah said a few minutes ago, that when they are having a program while the kids in program, if the kid is not attending, they try to call and talk with parents, and that they give very good advices to kids. So what they are doing is like that. So if you can repeat the Ustad Hussein Abdullah, Yeah, the just question very quickly. about the idea of creating programs for youth and teenagers that are not really about learning Arabic, but are about addressing the challenges that they're facing in the society. Okay. Te Ustad Hussein Abdullah re gwa mani husalot debo na gwa ho debo husalot de site handla hole ar ya to iba to gura fandal lai mani Arabic school fanna gura fandal lai gwa ya gura fandal no mani dormi kya fandal lai yani ke shulla bosja hatara bosja yani ke high school fandal kala lai bo te attor fandal kala lai gwa program মানে তারা নাকি নাকি মানে তারা এই দেশে মানে আইরে এই দেশে তো শিখের এই দেশে তো বুঝের তো ইসলামী তরিকা লইয়া বুঝি বেলায় দুনু তফ এটা তো কনফিউজ মিকে হয়ে তারা নাকি তারা মানে হক্কা করতাম হক্কা মানতাম হক্কা যাইতাম এটা তো চিসি নালা বলি গপ প্রোগ্রাম বানাইলে ভালো ওই বনে ফাইন্ডালাই তো কি প্রোগ্রাম বানাইলে হন্দলা করি গলে গা ও গমইব ইয়ান উস্তাদ হুসেন আব্দুল্লাহ গপ ফুসাল দে আইডিয়া ওকে শুক্রিয়া আরা এ হিন্দিলা বয়ন্দল্লা বলি আরা গো দাওয়াত দিবা তবলিগি জামাল লে আর ফয়ন্দরে মা বাবারে গরগজা দে আর যে জিয়ানাত তাগে যে খওয়াসান মানে যে জিয়ান জায়গা আছে আরা জায়গা হিয়ান আমাদের আরা এই মানুষের তবলিগি দইলে গো দাওয়াত দি তোরা নদ দোয়া বড় ভাই এই ওয়াজ দোয়া ফুনো মগরুর বাদে আরা তালিম দি মগরের নোয়াসুরি বাদে তালিম দি কারণ আরা তারারে হইদি হন্দিলা আরা যেতে নাকি মুসলমানত তরিকা মানে চলাফিরা করা ঘুরিব আল্লাহ দে আল্লাহ নবীর খতামতাবা চলাফিরা করা ঘুরিব তো হেতর লাভলি আরা তারা দাওয়াত দিয়ারা কেশি কুশু আইয়ে কেশি কুশু নোয়াইয়ে হেতর লাভ মশওয়ারা হইদি হন্দিলা আর একটা মসজিদের মাঝে যদি সদুগুয়া লাইব্রেরি দিলে কিতাব তিতা রাখি পাইলে ফয়ন্দে ফাঁকত টাকার মাঝে আইলে এই লাইব্রেরির মাঝে কিতাব তিতা চাই আর ফয়ন্দে কিছু ইসলামীর তোর তরিকা খন্দিলা মুসলমান হদি হি খন্দিলা আর রোহিঙ্গা আর খন্দিলা তো খন্দিরই আসি দি আর হিস্ট্রি হওয়া তারা তো হিন্দিলা মসজিদের মাঝে হলি তৈরি তারা তোর আমরা ফোনটো বুঝি পারিব ফরে যায় জানি আইতে পারিব লাগে হিন্দিরা মা বাবু তু ফুয়াইন্দরে রাতে বিয়ারে নিয়ে তাকে গড়া হইতো খানা করে ফাইলি তোরা রাতে বিয়ারে খরজর এতুর একটা হড়ে গিলি হিন্দিরা মা বাবু তো কেনা ফুয়াইন্দরে একখানা সংসা ফাইলি কেলা হলে বেশিস্তা ফুয়াইন হে টাইমের মা দেবে হরা হয়ে যাবে দি টাইম হিবা যদি তারারে বুঝ দিয়ারও রাখি ফাইলি
নামাজ দোয়া পড়া ফেললে কোরআন ওগারা পড়া ফেললে হাদিস টাদিস শুনে ফেললে হিন্দিলা মা বাবার কথা মোতাবেক ফোন রাতে বিয়ালে যদি ধনী রিলে ফোন কমি থাকে একলা খাস করে হিয়ান ফেললে মন মশওয়ারা করা হিয়ান মানে রাতিয়া ফোন করে রাতরে তুই তেহাল্লা ইয়ে তুই নামাজ পড়া হয়ে যাস তুই তেহাল্লা ইয়ে রাতে বেলা ধনী বেলা ননি এলা আল্লাহ মা বাবা তো কেন থাকি গরম সা হিয়ান মন মশওয়ারা Okay. So basically, he said what he wanted to say, that he like to have he said we did try to go by house, calling the families to come into Talim, give it the da'wah, talking about Islam stuff. So some families coming to listen, some families not coming. So most of them is not attend, not these kind of things. So he suggests maybe if we have some library, like Islamic books, that we can have in our mosque, that kids can come in and reading about Islamic books, and then maybe they will learn something there. Okay, Jazakallah khair. Just for the record, the Islamic Resource Center, where the Milwaukee Muslim Women's Coalition functions, we have an Islamic library in English, and it has many kids' books, all books about Islamic topics, and it's very engaging books. And so we would welcome the Rohingya community and children and youth to come and check out the books and be part of the programs. So if you want to quick say that, and then we'll close out. Okay, where is that? The location? The location where we are, the Islamic Resource Center on South 27th, we have an Islamic library in the center there for kids and adults. Okay. तो akan Ustad Hussein Abdullah hoidi chisya namare mani siste dana khade tara to fotu gua mani gua indela akwa home piece tu bona tara to gua library bana lakki ere Islamic book Quran book mani torika nobiyo koristiyo ko mani har chis Islam or babote bona tara ere library go khulle 27 namare to ere bishishta fan kol aye Islam fan kol aye insa age hore gai to yan hoito sadde mani manjete obono ayer faribu goli faribu mani fori faribu fan kol ani ore yan hoito sadde. Jazakumullah khair. Thank you very much. We've kept all of you after the allotted time, but this was such an important discussion. Thank you all for joining us. We hope that we will be able to continue this discussion so that we can really all work together to ensure the success of what we consider this community, which is our children. It's all of our children. Their success is our success. So I'd like to thank Manny Jadalon for coming and for spending the evening with us. Thank you so much, Manny. And if there's anything that we can, be of service with, please don't hesitate to let us know. And Dr. Azhar Younis, as usual, always a pleasure to have you on our panels. Thank you very much. Imam Hussain. Wayakum. Imam Hussain Saifullah, Jazakallah khair very much for being here, and Ustaz Hussein Abdullah, Jazakallah khair also for being here, and Ahina Aziz, thank you very much for your interpretation. And thank you to the audience, and please share this with them, and please if there's anything that we can help with at our peaceful home, we are at 5235 South 27th Street. We have a lot of services there to strengthen family and to help youth and build leadership in youth as well. So we wish you all a wonderful evening, and again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. program ba gojire bichu khushi lagge samoti yedi njila gori bhar bile hole mane ki bishi bala hoibo atar hotti ba
So we have Mr. Imam Hussain Saifullah very thankful because having this kind of program. So if this kind of program have more in the future, that's going to be more Inshallah. benefit and more good. Inshallah. Okay, Inshallah. I Thank Hussein you. Tarotiyo bishi shukriya gurir onora indile ara komleyaro ara komor balai so dehyan ror bishi shukriya gurir indila jodi moka sai jodi indila program ara gorod otugde aro bahut bishi shukriya falle mehrani hobi. So Ustad Hussein Abdullah also very thankful because you guys having this kind of program is like you guys caring about our Rohingya people. We are really appreciate. We are really thankful because you guys care about us. And if we have more program in the future, where either next time if we have more program, that's gonna be more beneficial for our people Inshallah. and all of Inshallah. us. Thank you. Inshallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you, Manny. Thank Yeah, you. thank you for having me. I really appreciate this time. You know, you guys can also reach out to me as well. And I hope to continue to do work even with the Rohingya community because, you know, these topics, they're very important, you know, are like, you know, I'm just hearing from them, our children are our future. I get it. I understand. I mean, you know, coming, you know, from another country, parents have to leave their home behind just to give our children, you know, an opportunity, a future. You know, it's very important. You know, I get it. I understand. But at the same time, you know, in America, you know, there are set rules and law that we have to abide by, you know, and I hope that parents continue, you know, to even pay attention to their kid, you know, be involved, be engaged as much as possible. And, you know, always ask them, you know, even when they come home from a long day of school, you know, how's school? How are things? You know, if we're moving forward, you know, we really need to understand our children and really pay attention to them. If you don't ask them questions or be involved with them, you know, they wouldn't know anything. They were just going to assume that their parents don't want to get involved or just don't care, you know. So if they take the time to really be involved, I think that there can be some change. And I hope, like I said, I want to continue to do this work and be here to support. And, you know, please do reach out to me because, you know, I really care about these children's future and whatever we can do to make a difference, you know, that's what we're here for. Okay. Thank you. Welcome. Thank you. Sister Mani yo bishi forba gore bona ara fuzian color la yata tara student color le bishi forba gore te yan buze bona ibe buze hondala hole ki mani ara desh wala ara bamma falai mani edisho tomara achhi de finder fuzian lively fuzian kamyabi belle fonna fori bhari bela achhi de to yan so ara akan buza puribo kanun amare kanun hobi ba kanun hama kanun amare laws in the last in the guri mani za puribo law mare in the last yan gora na pore dian guri na paribo gora pore dian guri paribo di to ibade mani tora in the labor bamma kolyo mani iballo yore jayore bus biasa iballo yore jayre hoi paribi ibe yo ase biade ai ajo asi ai ot asi bikuno yore bamma kolol labili dise bamma kolotun kesukan soal takile ho fusa lo takile kesukan babote ho takile zen jindalani ki fanda ayero hom indala yo bamma kola ayre tara lo yore bus biasa koi paribo ya guri paribo te ya buza poribo de ki age lo ya lo nai yan mani bamma kolore gwa buza sade buza dakhai to sade buza poribo de ki find kolor lo yore hama hota niti hoita kiba agwa rishte bana la kiba fandore eri dia na la kiba fan acche hole school mara fusal loi fandore fusa no loana forde chire fusal lo ki gojja school mara ajja can gojja fanna fujjone can o ye school mare ajje school jode can lagge master lo ki ne mane chisin fusal lo fandore te fandore fusal lo le te fande job dia bodi o amba mayare fusal lo am mani ar gin forba gore ai ki guri ki no guri amba mai forba gore de tala jan fusalo ya yedde tara dilomar yan dilomar dorta ki fusuri gojje gora ase hole mani janore buzai da haiba agutu
কিছুকান ওই হলে তারা লাইফ ভিতরে তারা জানা বাম্মারে অন্য মানুষের জানা নদিবা আগুতুন বাম্মারে জানা দিব তাই হামা ফান্ডে কি করে কি নগরে হামা বাম্মাতুন হুঁশিয়ারি করিয়ে মানে সিনা ফুরিব জানা ফুরিব ফান্ডার লয়রে মিনা গছে হতা হওয়া ফুরিব তাই বাদে না ফান্ডের তুন লাগিব দে আর তো কালে আর জনেরও হওয়া ফুরা আর বাম্মারে আগুতে আই হইল Jazakumullah khair. Have a good night. Thank you. Good night. Okay. Thank you. Good night. Assalamu alaikum.